Na kama nilivyokujuza ni kwamba Maliba Arnold ambaye ni mchanganuzi wa maswala mbalimbali yuko nasi ndani ya studio. Maliba, good morning. Morning, habari leo? Nzuri kabisa. Uko salama? Niko salama. Aha, karibu sana ndani ya studio zetu za Radio Maisha. Asubuhi ya leo tunasema hii ni radio zaidi ya radio, kuweza kuchanganua tu maswala mbalimbali ambayo yanaendelea hivi sasa katika taifa la Kenya. Nafikiri Maliba, tuanzie kwa haya ambayo Rais Dr. William Ruto amekuwa akionyesha katika siku za hivi majuzi, na mambo ya ufisadi Maliba. Na tukiangalia kila serikali ikiingia wamekuwa akisema kwamba tunajaribu kupigana na maswala ya kifisadi. Rais pia amejaribu katika upande wa kwake, au unaonaje Maliba? Unajua, kwa muda mrefu kabisa swala la ufisadi jina la rais kwa muda mrefu lilikuwa linahusishwa na swala la ufisadi. Hata wakati ule wa kampeni ilikuwa ni rahisi sana kusema kuwa ikifika mambo ya fisadi basi Rais William Ruto hatashughulikia. Lakini pale ambapo wapinzani wake waliweza kulifanya jambo hili la kupigana na ufisadi, yeye amekuwa analishughulikia. Okay. As in, the other people made it a talking point. He's made it an action point. Okay. Kuwa yeye kulingana na uwezo ambao amepewa kikatiba, ikiwa unapatikana na unapatikana unatajwa kwenye sakata ya ufisadi, kitu cha kwanza yeye kulingana na ile uwezo unaenda nyumbani kwanza, alafu tufanye tufanye uchunguzi. Hapo awali kidogo ilikuwa ungengoja muda mrefu sana, watu wangejua. Na unajua hapa hamna jambo la siri, kwa sababu tayari wakati ule linapofika kwenye magazeti inamaanisha tayari kuna information ile ambayo you can use it to take action. Kwa hivyo for William Ruto, nadhani mambo ya corruption ana demonstrate kuwa for him it's not a talking point, it's an action point. Ukiiba basi na ukae kando kwanza tukuchunguze. Bado tuangalie kule kwingine ambako tunaenda. Swala la kupigana na ufisadi kidogo ni gumu, kwa sababu wakati mwingine unapata ni watu ambao wako karibu sana na wewe. Na so kwa hivyo ukiangalia upande wa sheria na uangalie upande wa sera, upande wa ile kusema kuwa hii ni siasa na hii pia ni sheria vile ilivyo. Kwa hiyo political part of it ni kwa sometimes unapata ni marafiki zako. Sasa itabidi iweje? Yeah. So kwa upande wako Maliba, unaona kwamba rais anajaribu katika masuala haya kupigana na ufisadi, na umegusia hapo ya kwamba kwa sababu tumeona at least watu wameambiwa kaa kando kwa sababu ya kuhusishwa na njia moja. Former President Uhuru Kenyatta alifanya the same. So tuko genuine katika hivi vita vya ufisadi, ama hii ni cosmetic tu? Unajua, Rais Uhuru Kenyatta kwa muda mrefu kabisa yeye alikuwa anawaambia watu wakae kando, wakati ule tayari washaenda kotini. Alright. William Ruto yeye ameamua kuwa kama unatajwa kwa sasa, kama tukiendelea kufanya uchunguzi, basi kaa kando kwanza, fungua njia. Lakini ukweli kabisa, kama tutakuwa watu, William has nothing to lose by fighting corruption. Nadhani he will actually deliver on this particular issue, kwa sababu no one expected him to fight corruption. Watu ambao walikuwa karibu naye kama Ndii walisema kuwa sisi hatupigi kura, hatukuji kuomba kura ya kupigana na ufisadi. Tumewaahidi mambo mengine. On corruption he under-promised, but he's actually over-delivering, kwa sababu tayari unajua shida yetu hasa kama nchi ikifika mambo ya ufisadi, sio kwa sababu hatuna sheria. Kile kitu ambacho hatuna ni kitu kinaitwa political goodwill. Na umeangalia vile anavyofanya ni kuwa tukikupatia kazi, fanya kazi. Kuna wale watu ambao wamefukuzwa kazi na wamelikuwa kazini kwa miezi 2-3 tu. Tukikupatia kazi, fanya kazi. I think huo ndio ujumbe wake. Na kama hutaki kufanya kazi, basi rudi nyumbani. Kama unataka mchezo, ukacheze na watoto wako, lakini sio eti utakaa hapa hivi. Wale ambao wanaweza kuachisha kazi anaachisha. Wale ambao wanahitaji kuwa suspended kwanza wangoje mpaka isonge mbele, kama civil servants, hao wanawekwa kwa suspension, wanangoja process hii iendelee. Na ninadhani hiyo momentum ni mzuri sana, kwa sababu hapa wale kidogo watu walikuwa wanafanya utafanya nini? Hii kitu inaitwa impunity. Otile angesema ni utadu. So kuna hiyo attitude ya kuwa utadu. Sasa hapa yeye ukimuuliza utadu, akwambia utaenda nyumbani, alafu tutaongea baadaye. Kidogo shida yetu kubwa sana na ufisadi ni culture. Unajua Wakenya wanalalamika sana juu ya ufisadi. Lakini ukipata kiti serikalini, bado hao Wakenya watakwambia usiwe mjinga, utoke na kitu. Ukitoka umeenda kufanya kazi nzuri kutumikia Wakenya, bado unaambiwa kuwa huyu hakutumia akili, tulimpatia nafasi ama alipata nafasi ya kuingia serikalini na hakujitajirisha. Issue ya culture ni jambo kubwa sana. Tumpe rais actually, tumpatie support.
mambo ya kusema, unajua akifanya, tulisema hata pigana na ufisadi. Akianza kupigana na ufisadi tunasema hiyo ni window dressing, afanye vizuri sana. Na akifanya tunasema anaonea watu wengine. So kidogo tumpatie support. We either want a country ama tunataka mchezo. Ni lazima tuchague kitu kimoja. Okay. Alright, asante sana Maliba kwa hilo, na definitely tutaona, manake unajua tena kuambia watu wa step aside ni one thing. Na pia kuhakikisha kwamba hizi kesi zimeenda kotini na hatua kuchukuliwa, that is another issue pia Maliba. Unajua kupigana na ufisadi ni kitu ambacho nitasema kinashughulikiwa na vyombo vya dola kadhaa. Kwa hivyo rais yeye kama kiongozi wa nchi amefanya upande wake. Kwa hivyo kama mahakama kwa mfano inaweza kuwapata hawana hatia, itawarudisha. Lakini rais hata kuwa ni kuwa ametetea wale watu ambao tunasema he is protecting his cronies. Hata kule ambako tunaelekea tutaona hata mawaziri wakitumwa nyumbani. So upande ya kwake, upande ule wa William Ruto yeye, unajua mara mingi mkiwa hapa ofisini na kufanya kazi, kuna document inaweza sainiwa ifike kwako na iende kwake na isonge iende huko kwingine. So zikikaa kwa entry yako kidogo zinaleta issues. So yeye ameamua kuwa ikifika kwake hakuna kuchelewa. Haichelei, yeye ana dispatch. Kwa hivyo anazituma ziende mbele so that mtu asiseme yeye ni a stumbling block kwa hii process. So na ina issue, ukipatiwa kazi yeye anasema ufanye kazi. Rahisi, alituahidi na chini ya masaa 24 baada ya kusema kuwa nitashughulikia mambo ya KEMSA akayafanya. Kwa hivyo yeye sasa ikifika wakati wa mahakama, ni sisi wa Kenya tulichukua katiba hii ambayo inapatia mahakama uhuru. Kwa hivyo na hata mahakama wakati ule inapofanya uamuzi wake, unajua mahakama haiangalii tu facts, law na evidence. Mahakama pia inaangalia sometimes temperature kwa ground, mambo inakaaje ground. Na inapoona kuwa ground kidogo haitaki mchezo, utapata kuwa decisions zinamekiwa vile zinastahili kufaa. Kwa hivyo sasa no one, hakuna mambo ya kusema kuwa a call from above. Unajua kuwa word from above. Mkubwa. Kuna mkubwa amesema, yeye amesema hata pigia mtu simu. Na kile ambacho kinastahili kufanya kifanywe. Kidogo yeye hapo hivyo. Unajua Rais Uhuru Kenyatta mara nyingi sana alikuwa anakasirika ikifika public holidays. Mpaka Wakenya wakaanza kumake fun kuwa vichekesho kuwa kama kesho ni holiday wanasema the president is preparing to get angry. Na angefanya statements ndefu sana akiwashtumu wafisadi na wale watu ambao wanafanya hizo vitu vingine. Ile mtu ameamua kuwa yeye at least hapa hata shinda kukasirika kwa in public spaces. Yeye atatuma watu and baadaye kama koti itawachilia sawa, kama watapatikana hawana mashtaka sawa, lakini yeye upande wa kwake iwe kuwa hamna kile ambacho kitabaki upande wake kuwa ni yeye ndiyo pingamizi ama kwa sababu yeye ndiyo kiongozi wa nchi, basi nilipata simu from above. Asante kwa hilo Maliba, na nafikiri tukisalia papo hapo kwa Dr. William Ruto, tukiangalia hali ya mambo yalivyo hivi sasa Maliba, things are not good in this country, ndo ukweli wa mambo. Rais anasema nipatieni muda, lakini inaonekana kwamba things are not getting any better Maliba. Mambo yanazidi kuwa magumu kila siku, mafuta imepanda, chakula ndo hiyo yakishikiki, sukari ndo hizo zingine tunaletewa hapa Maliba ambazo ziko na mushkil. Unajua Solomon, ni kuwa I think nilisema jambo hili kwenye studio hii mwaka uliopita. Kuwa it doesn't matter whoever will take over as the fifth president. It was going to be difficult. Why? Kwa sababu wacha nikupe tu mfano. Mara nyingi sana tukianza kuzungumzia swala watu hawapendi muktadha ama kwa kizungu context. Context kuna kitu inaitwa pretext, the text and then the post text. Kwa hivyo tukiangalia muktadha wa hali ambayo tumo ndani kwa sasa, haijatendeka kwa siku moja. Sio kitu ya siku moja, sio kitu ya miaka moja ama miaka mbili, ni kitu ambacho kimetendeka kwa muda wa miaka 10. Na nikupe mfano vizuri. Wakati ule serikali ya Jubilee ilikuja mamlakani, Kenya ilikuwa na deni lote kwa jumla la trilioni 1.8, 1.8 billion. Hiyo ndio ilikuwa deni yetu kuanzia siku ile Kenya ilipata uhuru hadi 2013. Tulikuwa na deni la 1.8 trillion. Kuanzia 2013 mpaka 2022 tuli accumulate karibu 6 trillion. Kwa sababu kwa sasa tuko na deni almost ya 8.8 trillion. Kwa hivyo kwa miaka 10 peke yake tumechukua deni zaidi ya mara
3 ya vile tumechukua deni tangia tupate uhuru. Okay. Ile serikali ambayo Kibaki aliacha ilikuwa ni serikali ambayo ilikuwa economy inafanya vizuri. Hii serikali ambayo William Ruto amechukua kwa sasa is not the same government. So hata ingekuwa ni Raila ambaye angeshinda kura, he was going to have this problem. Okay. Shida ya gharama ya maisha haijapanda mwaka huu. Hata mwaka uliopita, wakati ule tulikuwa tunaambiwa na kiongozi wa Azimio kama Raila akituambia watu waache kubweka. Wakati ule watu walikuwa wanalalamika juu ya mambo ya maisha kuwa juu. Okay. Bado ilikuwepo wakati huo. Kile kitu ambacho kimebadilika tu ni kuwa the chairs have turned. Okay. Wale ambao walikuwa upinzani sasa ni serikali, na wale walikuwa serikali wameenda upinzani. Mambo yale wale ambao walikuwa kwa upinzani wakati huo walikuwa wanasema, sasa wale wenye walikuwa kwa serikali last time sasa ndio wanasema. Lakini ukweli ni kwamba tuko pahali pabaya. Hamna uongo, tuko pahali pabaya kama nchi, and it's not the doing of this regime. Hakuna miracle ambayo William angefanya ama Raila angefanya. Kuillustrate probably niseme hivi. Unajua credit card, ama wacha nitumie kitu kama Fuliza. Okay. Yani uko na Fuliza limit kama ya shilingi 20,000. Unatumia Fuliza mpaka unamaliza, alafu unanipatia simu unaniambia ukipata shida njiani unaweza kufuliza na utumie. Sasa nitafuliza nini? Na you have run the credit card to the very end. Okay. Hapo ndio pahali penye tupo kama nchi. So kwa hivyo option yenye tuko nazo ni option 2 tu. Either turudi kwa mtindo wa kufuliza kama nchi. Ikifika mwisho wa mwezi hatuna pesa ya kulipa mshahara, twende tufulize, tupige simu, na bank zitatupatia pesa kwa sababu zitatupatia pesa ya short term ambayo iko na interest ya juu. Umeona bank hazijakuwa zikitaka kupatia watu pesa ya biashara. Kwa sababu zinajua serikali wakati huko hapa nyuma zilikuwa zimezoeshwa kama serikali ina shida kidogo inapiga simu inaletewa pesa short term. Kwa hiyo tukichanga ushuru inaenda huko kwingine. Kuanzia last year deni lili exceed ama lilipita gharama ya operating costs za serikali, recurrent budget. That for the first time in Kenya's history kuanzia 2002 our recurrent expenditure ili exceed or rather national debt, the sovereign debt ili exceed mambo ya kulipa mishahara na kuendesha serikali. Kwa miaka yote ile cost yetu kubwa ilikuwa ni ya kufanya nini? Ni ya kulipa mishahara na kuendesha serikali. Lakini wakati huu kila pesa tunayochanga ama tunayo collect huwa inaenda wapi? Kwanza asilimia kubwa zaidi ya kila kitu inaenda kwanza kwa kufanya nini? Kwa kulipa deni. Okay. Kwa hivyo it does not matter whoever would have taken over this country. Kwa sababu hata kama ni kulima mahindi na chakula chetu, kwa vyakula vingi sana vinachukua kati ya miezi 6 na miezi 8. Serikali ambayo yule amekuwa akiendesha iko na miezi 8. Okay. Kwa hivyo hata ukweli kabisa ni kuwa he has not presided over one harvest. Hii ndio njia yake ya kufanya kazi. Najua pia kuna ile temptation ya wanasiasa mara mingi ku overpromise. Wanasema wanasiasa huwa wana campaign in poetry na wana deliver in prose. Okay. Unajua ushairi ni mtamu sana. Ushairi ni maneno mazuri. Lakini unapoishi zile suala ambao mashairi yanazungumzia unapata ni magumu kidogo. Okay. Inakuwa unaandika mambo mengi, inakuwa ni sijui prose kwa Kiswahili ni nini, but unaandika insha, sio haufanyi ushairi sasa. Sasa hapo ndio governance imefika. Okay. Kwa hivyo kuna hiyo challenge. Tumpe muda. Huo ndio ukweli. Kwa sababu hata tusipompa muda tuko na option gani? Na pia si eti tunyamaze. Ni vizuri watu wakiongea. Hii ni nchi ambayo tuko na katiba ambayo inaturuhusu tuongee. Lakini pia tukiongea tuweke mambo kwa balance. Tuweke kwenye ratili kuwa ukisema hili Solomon, pia unipe nafasi niseme na la kwangu. Okay. Kwa hivyo rais ako pahali ambapo ni pagumu. Hata ingekuwa Raila, there is no miracle you can do to save us from where we are. Okay. Na tusipofanya kile ambacho serikali inafanya kwa saizi, tunaelekea direction ile yenye Ghana iko, tunaelekea direction ile yenye Zambia iko. Okay. Kwa hivyo we can choose the easiest. The easiest option ni tuendelee na Fuliza. Tutaendelea tukue kama Zambia. Okay. Ama tuelekee kule kwenye Ghana ipo ambapo penye kwa sasa Ghana haina sauti. Serikali inakalishwa chini na wadeni wake. Ni kama unafanya biashara alafu inafilisika, wakati ule huwa una sauti. Ukikaa kwenye meza unaenda unachukuliwa na auctioneers na hao watu wengine, sauti yako kidogo inarudi chini. Okay. Kwa hivyo huu uchungu tuko nao ni uchungu ambao ni necessary. Okay. Na ukweli ni kwamba ni vizuri tuambie watu kuwa hata ingekuwa ni nani hapa tulikuwa tushajiingiza mtegoni. Zile vitu na miradi ambayo tulikuwa tunampigia makofi Uhuru Kenyatta akilaunch, sasa wakati wa kuzilipia umefika,
na zimeiva mingi. Deni zile ambazo ziko ready for payment zimeiva kwa wingi. Ni kama chakula kingi ndizi zimeiva nyingi na uko tu na tumbo moja, huwezi kula zote. Kwa hivyo that's the difficulty tuko nayo kwa sasa. Yeah. Alright, na nafikiri kama unavyosema Maliba, acha tutampatia nafasi ama tumpatie muda rais, lakini wenyewe Waswahili wanasema Maliba kwamba dalili ya siku nzuri huonekana asubuhi, na kulingana na vile ambavyo tumeona, kwanza kabisa kwa upande wa appointments, na tumeona kwamba yale ambayo rais amekuwa akiyafanya, jambo ambalo linatamausha. Kwa mfano makas, watu 50 wa kazi gani? Maliba, kuna mambo ambayo huenda tusikubaliane nayo vile serikali inaendeshwa. Okay. Lakini ni vizuri pia tuambie Wakenya kuwa ahadi ni deni. Na William Ruto shida yake kubwa sana ni kuwa anapenda kufanya siasa ya ukweli. Na hao mahasla wako wapi by the way Maliba? Hii siasa ya ukweli ndio inafanya William anaumia. Siasa ya kupenda ukweli. Unajua kuna ile siasa ambayo I will just manage you, I will play around with PR na ziendelee hivyo vingine. Lakini William yeye alisema tuache siasa ya utapeli. Utapeli ni kuwa wakati wa kampeni unaniahidi mimi Maliba utanipatia kiti hiki. Na ukishashinda kura unaniambia unajua ni vigumu, itaendaje na hizo vitu zingine. William Ruto kidogo hataki kufanya hilo. Kwa hivyo wale marafiki zake ambao alifanya nao kampeni, na pia tuseme ukweli, wakati wa kampeni unataka watu kusaidia ushinde kura. Na ukishashinda ni lazima utafute vile unawapanga. Kile ambacho mimi ninafurahi kabisa ni kuwa ameamua kuwa akikupanga na uharibu kazi unaenda nyumbani. Kwa maneno ya Duale ni kuwa kama hutaki kufanya kazi kaa na mama yako. Azini kwa urahisi hivyo. Kwa hivyo kidogo hiyo ndio kile kitu ambacho kinampatia William Ruto. Tuzungumzie mambo ya kasi kwa mfano. Uhuru Kenyatta alikuwa na kasi wangapi? Kumbuka watu walienda kotini wakasema aliwachagua kinyume cha sheria, lakini court ikaelewa ikasema na kama tutarudia kufanya jambo hili tufuate sheria. William Ruto alifuata sheria, hakufuata sheria? Alifuata sheria. Ali-increase watu, si ndio? Jambo kubwa kwa hii nchi ni rahisi sana ku-criticize kuwa 50 CSS ni wengi sana, lakini ukiangalia the absolute number, ile pesa ambayo tunatumia kuwalipa, unapata pesa hiyo hata tungepeana. Mbona tusizungumzie kuwa ameandika walimu 35,000 kabla mwaka uishe? We are not looking at the 35,000 teachers zile wale ambao wameandika kazi. Hiyo miaka mingine tumekuwa tukingangana, hii imekuwa vigumu kuandika hata walimu 10,000. Ameandika walimu 35,000 chini ya muda wa mwaka. We are not looking at that. Lakini sisi tuna focus kwa hii 50. Hii 50 ni muhimu kwake yeye ndio aweze kuendesha serikali vizuri. Kwa sababu wakati mwingine unajua hata ukikaa nyumbani unajaribu kufanya kazi kwa computer for example na mtoto analia. Huyu mtoto itabidi umtafutie switi ya nyamaze ndio uendelee kufanya kazi. Otherwise kesho utakuwa na vita na nani? Na mwajiri wako. Kwa hivyo we need to balance out. Some of these things are political and it's necessary for regime survival. Kitu cha pili ni kuwa ukiangalia CAS imetoka at least kwa kila county. Jambo ambalo tumekuwa tukisumbuana nalo sana ni kuwa watu mara mingi they don't feel represented. Uko na mbunge parliament lakini unaona kama hatuna waziri tumeachwa nje. So at least he's tried to balance to ensure that kila county iko na representation pale kwa executive. That is a political problem being solved. And it's actually important. But if you don't fix politics, you will not fix the economy. A lot of times people want to argue kuwa you fix the economy first and then you will solve politics. You will not. Because the economy is just as political. Kwa hivyo kama hawata kupatia nafasi ufanye kazi, sasa utajenga uchumi namna gani? Unakumbuka Kibaki alijenga uchumi vizuri sana. Mwaka wa 2002 hadi 2007. Lakini kwa sababu hakumanage politics vizuri, we ended up having the post-election violence. Na iliturudisha nyuma sana. Kwa hivyo haitoshi tu kusuluhisha mambo ya uchumi. Pia ni muhimu, we are human beings and we are political. So pia inafaa ushughulikie. Kibaki was a good economic manager, but he was a poor political manager. And that is why under his watch, under a very transformative president, we had one of the worst political nightmares. So hamna mtu yeyote ambaye anapingana kuwa Kibaki aliendesha uchumi vizuri. Lakini sisi wote tunajua mwaka wa 2007 hatungekuwa na nchi kuendelea hapo kuendelea mbele. So hiyo uchumi yote tulikuwa tumejenga, unakumbuka tulirudi nyuma kabisa, we went to zero. So part and parcel of these appointments is to take care of that. Tusijifanye ni kuwa hatujui siasa ina nini. So hizi vitu ni balance. And by the way, being kwa ile position yuko ni ngumu sana. Unajua commentary kama hii ni ile nye watu hawapendi. Watu wanapenda serikali kibashiwa. Na ni vizuri kubash serikali so that the government is accountable. But
So tukishaibasha alafu iwe nini? Vile nimekuambia hamna yoyote ambaye angefanya muujiza na hii economy. Hii economy we had run the credit card tukamaliza. Okay. Kila kitu sisi modeli yetu economy ilikuwa rahisi sana. Hatuna pesa, kopa. Hatuna pesa, kopa. Na tunajua it is not sustainable because we have seen what has happened in Zambia. Watu hawataki hilo. Watu hawataki kuongelea hii mambo. Kwa hivyo ni vizuri tukubaliane. Ni uchungu. Lakini kama hatukuongea 2013, hatukuongea 2014, we were coming here. Wanasema safari ya kesho huanza lini? Huanza leo. Hatukufika hapa leo kwa sababu tulianza safari leo. Tulianza 2013. Okay. Kwa hivyo this is necessary pain. But then if he doesn't do this, hata hatutakuwa na huko mbele kwenye tunataka kuenda. Lakini wapinzani pia wanafanya kazi yao na wanafanya kazi yao vizuri sana. Ni lazima tuwapatie heko. Okay. They must give government, they must actually keep government on its toes. Kuuliza maswali ni muhimu, kuwaweka on toes ni muhimu. Na government pia iko na haki ya kuwauliza maswali na kujibu vile wanavyojibu na kucheza siasa, because you are not going to run the country without politics. Okay. Because politics as a theory is the art with which we use to manage administration and share resources. Okay. Yeah. So Maliba, very good point ya kwamba we have to fix the politics kwanza. Yeah. Ndo tuangalie maswala ya economy. Yeah. On fixing the politics, na rais na naibu wake Rigathi Gachagua katika maswala ya siasa, inaonekana kana kwamba they are reading from two different scripts. Huyo anasema hili, yule anasema lile. Raila Odinga on the other hand, na kuangalia ikiwa tunataka kufix hii siasa, kwa nini basi tusikae chini tukamaliza haya ambayo yanaendelea ya bipartisan na vitu kama hivyo, Maliba? Kwanza kabisa there is what I call political bad manners. Okay. Na hii political bad manners ilianza 2007. Okay. Sisi kama Wakenya tumejipatia katiba na tunasema tutachagua viongozi wetu kupitia kura. Okay. Na kuwa uzito, decision yako kama mwananchi ni kura yako. Ikiwa tutaenda kupiga kura na baada ya kupiga kura tuingie kwenye mizozo, serikali ishindwe kufanya kazi yake, hapo ndio ninakuambia fixing politics is important. So ni either tufike pale tuseme hatutaki uchaguzi, we can rule by lottery. Tuamke asubuhi na basi tuseme kuwa tucheze pata potea, tucheze kamari na ule ambaye anaibuka awe kiongozi. Lakini kama tutaenda kupiga kura kuchagua viongozi, uchaguzi wetu uheshimike. Okay. Uzito wa nambari wa kura za kura uheshimike. Kwa sababu hebu nikuulize, tulipiga kura ya kuchagua watu 1882 1882 positions tukienda kupiga kura. Au ni MCAs wote, MPs wote, women rep na watu wengine wote. Lakini unajua siasa kidogo, ukishamaliza kupiga kura hiyo namba, tukienda kupiga kura tunapigia kura 1882, lakini namba inapanda juu, sometimes inaweza kufika 2400 kama tunaleta ndani the nominated ones. Okay. Now. Lakini mbona hakuna wale watu ambao walikuwa na issue na MCA elections walienda kotini? Walienda hawakuenda? Walienda. Wameridhika wajaridhika? Hata kama wajaridhika wamesema hivyo ndio koti imeamua. Alright. Ushaisikia kuna mtu anasema yeye ni acting MP ama kuwa sasa nirudi kwetu Matungu, nimwambie yule MP ama mbunge yule kwa sababu mimi nilisimama kura na nikashindwa, basi sasa mimi ninaenda kuwa naibu wa tugawane mamlaka na MP wangu. Haitendeki. Why are we not saying the same kwa governor? Tuambie magavana, na magavana pia walikuwa na wapinzani wao, wale ambao walishindwa, wengine walienda kotini, wengine hawakufurahishwa. Tukiendelea kuacha huu mchezo kuwa tutaenda kura alafu turudi tukue na handshake, kidogo tunaumiza economy yetu kwa sababu it costs a lot of money. Kitu cha pili, tunadharau kura ya mwananchi. Okay. Kwa sababu hamna haja tuende tupige kura alafu sasa utawala wa nchi uamuliwe kando na ile kura ambayo tulipiga. Yet the sovereign power belongs to the people. Okay. Kwa hivyo kitu kingine, unajua ni lazima tuambiane hili. Na viongozi mara mingi, unajua ukiangalia viongozi, ukiangalia kama Raila na kwa sasa William, utaona kuwa wako na ushawishi mkubwa. Lakini hata sisi wananchi tuna shida. Okay. Kwa sababu umepata tunapigana juu ya wanasiasa. Hata pale ambapo hapo, nikupe tu mfano. Kumekuwa na vita vya kujibizana maneno kati ya mbunge wa Mumias East, Pike Kolerwa na Babu Owino wa Embakasi East juu ya ranking. Unajua kuna watu wamekuwa wakipigana. Nimeona pale Kayole kwa bunge la mwananchi hapo hivyo, watu wakishikana makoti wakipigana. Kwa hivyo sisi kama wananchi, wakati ule unashikana pale, sijui Nuru Okanga anapigana sijui na ule Kimbikimbi, wanapopigana Babu anajua
Okay. Ama nani anajua, ama PK anajua? Hajui. Lakini kwa sababu sisi wananchi kidogo we surrender our sovereign will and our sovereign power to very petty things. Okay. Kwa hivyo ubabe wa William na Raila watu wanaingilia, na kwa sababu Raila anajua akifanya kitu fulani William ataumia. Kwa mfano tukifanya maandamano, maandamano ndio iko kwenye katiba, tunaruhusiwa kufanya maandamano. Lakini wakati ule tunaharibu vitu vya watu, huyo mtu naye hana haki. Kwa sababu wewe uko na shida, una njaa, mimi naye nisiruhusiwe kutafuta chakula cha watoto wangu. Haya ni maswali lazima tuzungumze. Okay. Kwa hivyo tukisema wakae chini wanasoma from different scripts, I don't think William na Rigathi wanaongea in different scripts. Okay. William anaisema kama rais wa nchi, kiongozi wa nchi, head of state. Rigathi Gachagua yeye sio head of state, is a deputy, is a William's helper. Kwa hivyo ako na uhuru wa kusema vitu kidogo tofauti. Okay. Alafu kile kitu kingine ambayo mimi ninadhani ni kuwa Rigathi Gachagua anasema ule ukweli ambao hatupendi. Wacha niseme kweli Solomon. Mimi ninataka kuwa rais siku moja. Haunipigii kura, unanipiga vita. Alafu nikishashinda nikuje nikutafute. Kwa sababu ya nini? As in, that kind of entitlement na exceptionalism. Kuwa wewe watu hawako kwenye siasa, na hiyo ndio shida kubwa sana na middle class for example. Okay. Saizi tunamwambia William alichagua watu ambao hawajasoma, watu ambao hawana akili, watu ambao hawana maadili. Lakini alipokuwa anatafuta kura, watu hao walikuwepo na yeye. Wewe ulikuwa umekaa kwa ofisi yako kwingine, unataka tukuite, tukuambie sasa tumeshashinda kura, ni kama sisi tuende msituni mimi na wewe. Tuinde, tukishawinda, alafu Kuria anakuja hapa anatuambia, sasa nyinyi hamjui kupika, mimi ndio nitawasaidia kupika. Haifanywi hivyo. Ni lazima ukitaka kitu shughulika. Okay. Watanzania watasema chakarika, fanya kitu. Lazima uchakarike. Lazima uchakarike. Mambo ya kusema umekaa kwa ofisi yako in an air cool office, alafu watu wapigane kampeni, watukane wapi, alafu tukuje tukuite kwa sababu you are very qualified. Hey my friend, hii nchi honestly sio yako. Okay. Things don't work that way. Kwa hivyo hata tukienda namna gani, as you criticize, have you shown up? Okay. 80% of life is about showing up. You don't show up and then you want us to call you and admit you to the table. That's not how it works. Okay. Kwa hivyo hata wale watu ambao wanapeana hizi vitu zote, hii ni siasa na kuna ule ukweli ambao ni wa siasa. Kwa hivyo Rigathi anaposema maneno mengine, huenda nisikubaliane na vitu kama Kenya ni shareholding, lakini sisi wote tunajua anapeana, anatumia mafumbo kueleza point zake. Okay. We might not like it, but this is the point. You voted for my opponent. Kwa mfano mimi nikuwe MP, mimi unipige, unidhalilishe wakati wa kura, alafu nikishashinda nikupatie ukuwe chairman wa CDF. Challenge kidogo hapo. Na niko na wale watu ambao walifanya na kazi, ukai kazi na mimi, wanaelewa vision yangu, tumepigana nao tukaelewana, tukishinda hili tutaelekea huko. Kwa hivyo there are some political realities. You cannot eat your cake and have it. Okay. You cannot oppose William and hope to sit there. Just the same way. Wacha nikupe mfano. Wale watu ambao wanaoppose Raila na wako ndani ya ODM, huwa wanajifunza kitu mimi ukiita a little fear of God. Hebu angalia wale ambao wameongea tofauti. Okay. Wale ambao wanapinga hiyo establishment. Huwezi nipinga na unaishi kwa nyumba yangu kama mke wangu. Iwezekani. Unapinga relationship yangu na wewe, you are part and parcel of it. It doesn't work. Some of those things are the things that Rigathi is saying. It might not be stately, it might not sound sweet to our ears, but we should also know, na hiyo ni vizuri itupatie sisi wale ambao tuko nje ya serikali ile changamoto kuwa pia sisi tupigane, tuchukue power. Okay. Kwa hivyo we might not agree with him, he might not do, but then he is also a Kenyan like any other Kenyan. He has got his political rights, he has got Article 38, he has got a freedom ya kuongea vile anaongea. Hatupendi ndio, lakini sasa itafika wakati tuanze kuambiana ukweli kama Wakenya, kwa sababu kama kuna kitu ambacho tuko na shida nayo kama wananchi, hasa Wakenya, ni kuwa we love to eat our cake and still have it. Unipige kofi lakini bado nifanye nini? Nikukumbatie. Okay. You scatter me lakini I'm still supposed to reach out to you. Kwa hivyo we balance out. Okay. And by the way, politics is not a love affair. Si lazima upende mtu ndio ufanye naye kazi. It's so simple. We do not want anything atupendi. We don't want a relationship na Rigathi Gachagua ama William Ruto. What we want are services, kwa sababu hiyo ni kazi amepewa. Kama ako kazini afanye kazi yake. Atuambie maneno mazuri ndio tufanye nini? Okay. Ndio tumpende, tufanyie nini naye. Yeye kile kitu ambacho he owes us one thing, service delivery. Hii ingine yote ni kujipatia pressure ya bure. Okay. Yeah. Tukiachana na masuala hayo Maliba, na nafikiri leo tunajua kwamba kabla ya NDC ya Jubilee ni kwamba kwa upande wa finance bill ya 2023-2024 Maliba, yani paka mimba zinatozwa ushuru Maliba.
Unajua watu wa upinzani, na leo nitachukua hii fursa to talk about the other side, kwa sababu we don't give the other side an opportunity. Niseme hivi, ule mwandishi anaitwa Chimamanda Adichie aliandika pepa ambayo alipeana speech ambayo inasema the dangers of a single story. Ukiangalia the finance bill iko na story aina mbili, lakini what is being given focus ni story ya upande mmoja tu. It's one side of the story. Kwa mfano, tumepunguza deficit kutoka trilioni 1 hadi tu slightly about 400 billion. Unajua wakati ule tunapanga bajeti yetu huwa tunasema tungependa tufanye mambo haya, huku ndio tutatoa pesa, lakini tuko na upungufu hivi. Upungufu huo deficit, which means hiyo deficit itatutuma soko kwenda kutafuta mkopo, tumepunguza huo the 900 plus billion to just about 400 billion. Kwa hivyo tumepunguza tayari uzito wa deni kwa nusu trilioni, 0.5 trillion, that is 500 billion. Tumepunguza kwa deficit. Hilo ni jambo kubwa, at least we get a breather. Hatujaangalia hiyo. Kitu kingine, kuna levies zimepunguzwa hapa na pale. Kuna vitu kadhaa vimepunguzwa, karibu 14-15. Ukiangalia ukienda ndani, kwa sababu the document is big. Hilo halipewi nafasi pia. We are not asking the opposition to look at that because their work is actually to put government to task. So we are not, tuseme kuwa hiyo ni kazi ya opposition kusema kuwa kuna haya mazuri. Serikali pia i-communicate, iseme hapa tumepunguza, hapa tumepunguza, hapa tumepunguza, lakini hii tunataka kwa sababu ya hii. Nikupe tu mfano wa housing levy. Unajua ni vizuri tuzungumzie hii housing levy vizuri sana, kwa sababu kumekuwa na propaganda na mambo tu mengi. Kitu cha kwanza, wacha nikushangaze. 97% of Kenyans, wa Kenya wale ambao wanafanya kazi ni kama milioni 3. 97% ama 97% ya hao wanapata mshahara wa 1,100 kurudi chini. Ukipiga hesabu vizuri, tukiamua kufanya hesabu kwa tufanye we work with an average, inamaanisha Mkenya yule ambaye yuko juu sana anastahili kulipa rent ya 30,000. Kama tunatumia ile sheria ya kuwa there's that law that rent should not take more than 30% of your salaries, of your salary, whatever you earn. Kwa hivyo tukiangalia kuwa 97% of Kenyans earn 100,000 and below, inamaanisha kuwa ule Mkenya ambaye yuko juu sana alipe rent ya 30,000. Hii Nairobi, nyumba ya 30,000 sio nyumba nzuri. It's not a decent house. It's not sufficiently decent unless uende nje ya Nairobi. Kama sio Kimau, huko kwingine ukisonga nje ya Nairobi, mbali na mjini, unapata nyumba kidogo zinakuwa nzuri kwa hiyo bei. Kwa hivyo wale watu ambao wanalipa bei zaidi ya hapo wanafinyika. Lakini wametafuta njia zile zingine za kwa, is it healthy? No. Which means a lot of Kenyans, wale wenye wanalipa zaidi ya 30,000 kwenda juu, they are just one catastrophe away from being homeless. Mtoto akiwa mgonjwa utashindwa kulipa nyumba, ukapata jambo kidogo linakuweka nje. Watu wanasema we do not have a housing crisis. We have a housing crisis. 60% ya Nairobians, piga 60% ya 4 million people, they only live on 5% of the land mass in Nairobi. Alright. Hawa watu wamefinyana. Ukienda Pipeline, uende Mathare, uende Huruma, uende Githurai, uende Kasarani, uende Kibra na huko kwingine, that is about just 5%. Yani pali kidogo inaishi watu wengi sana, kwa sababu watu wanatafuta housing ile yenye kwa affordable. But is it decent? Ukiangalia kipengee cha 43 cha katiba yetu, article 43 of the constitution, nasema watu wako na haki ya, kando na hizo vitu vingi ambavyo vimetajwa hapo, ni kuwa makazi mazuri. Lakini how are we paying for kwa watu kufinyana? We are paying for that by having watu wagonjwa sana. Kuna ugonjwa kama zile TB, ugonjwa za kuambukizana. People do not live quality lives in those places. So we will not pretend, and we pay for it by the way. Ukipata wa social budget, ile ambayo inaenda kwa health, ile ambayo inaenda kwa crime, hiyo budget ni kubwa sana, kwa sababu housing iko na shida zake hizo nyingine nyingi sana. Kwa hivyo serikali kakaa chini kaangalia, how do we solve this? Huenda tusisuluhisho yote. Tumeachia market. Watu watakuambia that is not the work of government. A government should not be a butcher, so they should not be running KMC, Kenya Meat Commission. That government should not be building, it should not be a real estate. Lakini serikali imeangalia pahali kuwa in Nairobi the land equation is inverted. Shamba ni bei ghali sana Nairobi. Nairobi's land is 4 times the cost of land in Dar es Salaam, for example. Almost 8 times the cost of land in Addis Ababa. Kwa hivyo ukikaa chini ukaangalia vizuri, unaona ni kuwa
tunastahili tuingilie kati. Namba utakwambia watu wako na nyumba ushago. Uko na nyumba ushago na unaishi Nairobi miaka 40. Unaenda ushago Disemba kidogo. Alafu unaenda nyumbani miaka 10, 15 unakufia hapo kwa hiyo nyumba yako nzuri. As in, why don't you live well now? Right. Kwa hivyo na serikali pia inaona tukijenga nyumba hizi tutapata for every room tuna build, tumepatia vijana kama kazi ya miezi 6, vijana 4 for every room. Tuko na upungufu wa kazi. Okay. Pahali penye tupo hatuwezi raise hizi pesa. Na hii nyumba ambayo inauzwa milioni 2, milioni 5, kwa sababu ukiangalia nyumba ile yenye ni bei ghali kabisa kwa hiyo mpango wa serikali ni milioni 5. Hizo nyumba ukienda in the open market ni milioni 12, milioni 15, milioni 20. Kwa hivyo serikali inapeana land, inatoa taxes so that gharama ya kujenga nyumba iende chini. Lakini sasa inakuomba wewe pia uingilie kati. Upeane ada ya 3%, alafu mwajiri wako pia apeane 3%. That way tuna leverage kwa ile kitu inaitwa the power of pulling together. Ni kama vile tunalipa NSSF na NHIF I mean. Sisi wote tutakuwa wagonjwa at the same time, lakini yule ambaye, because we owe it to each other, we live together as a commonwealth, that yule ambaye atakuwa mgonjwa asikose matibabu. Okay. Tutatumia pesa yako, tutatumia pesa yangu yenye sisi hatujakuwa wagonjwa. Of course kuna ile wari kuwa nyumba zitapeana kwa matajiri, lakini pia tuangalie kama boma yangu process hivi limetumika. Kuna watu wamepata tu. So there is a problem of course because government is under communicating. Lakini pesa hizi tukizitoa inamaanisha serikali itaweza kujenga nyumba bila uoga na izipeane rahisi. Ziko na options mbili. Kuna affordable housing kwa wale kama wewe ambao wako na mshahara mzuri wanaweza kulipa wakapata, na kuna ile kitu wanaita social housing kwa wale watu ambao wako chini kabisa. Na ukikosa kama hauta qualify for both social housing and affordable housing utarudishiwa pesa zako. Okay. Utasema okay, ni lazima nikule leo, lakini wewe ukipata pesa kesho ni makosa. You can transfer it kwa mtoto wako anunue nyumba kama ataweza. Unaweza kuzichukua utumie ama uweke hata kwa pesa yako ya uzeeni. Okay. Kwa hivyo there is a problem in communicating yale mazuri ambayo yako kwa finance bill. Lakini kama nchi, kama tutakuwa kazi yetu ni kuzungumza zile ambazo ni negatives, we will not move. Okay. We will kill good things. Tutamwaga maji ya besheni na mtoto. Okay. Nje. Maliba, tukimalizia naona muda umekwenda sana, tupishe wenzetu katika chumba cha habari. Former President Uhuru Kenyatta leo atakuwa na NDC ya chama cha Jubilee. Anaweka nyumba yake sawa sawa au aachane na masuala haya ya siasa? Mimi sifai kumu-advise Uhuru Kenyatta. Okay. Ni mtu ambaye amepiga kura, amepiga siasa, akatamba, akawa hadi rais. Lakini maoni yangu ni haya kuwa anajirudisha chini kidogo. Vita hivi kidogo viko chini zaidi ya tajriba yake. Yeye ni mtu tajika, yeye ni mtu na heshima zake, ni mtu ambaye uko nje, he is solving problems across uko juu. Apatie hawa vijana ndani ya Jubilee nafasi, wajipange. Okay. He has already been president. And even when he was president, some of those people lost kwa sababu hakukuwa na uongozi wakati there was a tide. Akubali kuwa si vyema yeye kukatalia hii kitu. Watoto watampaka matope ya bure. Awachane na hizi vitu. Sasa just imagine ati William Ruto anangangana na not William Ruto, Uhuru Kenyatta anangangana naye nani? Anangangana naye Sabina Chege. Kidogo hadhi ya rais inashuka kidogo. Aondoke hivi. Si lazima, you must not win all battles. Hii awachane kidogo na kidogo. Wanampaka matope, awachane nayo tu. Alright. Asante sana Maliba Arnold, tumekuwa naye ndani ya studio zetu asubuhi ya leo katika bunge la maisha. Arnold, asante sana kwa kuweza kuwa nasi Maliba. Thank you so much. Asante sana. Thanks for having me.